question, the circuit has to be considered. Here they are giving a E, R as well as C. Is it right? So, which are the following sets? Okay, so from this following, what you do, you have to find E, R, and C. That whole values, it will give the format of dVc by dt. Okay, so Vc, if you differentiate with respect to time. So when the time changes, the voltage also changes, and the value of voltage will be getting minus 2.5 plus 3 if the time changes. Okay. So what it do means, first we'll be taking the circuit, and here I have to apply, and I have to apply Kirchhoff's voltage law. So if I apply means always E means, or induced EMF means, you have to do minus E, okay, because it will be changing, it will be decreasing, okay, that's all. Then plus R means what? This is I is going on, right? So V is equal to IR, so that IR formula, okay, plus. So in this capacitor, what's the voltage going out here? It is plus and minus, it is a VC only, is it right? So VC you're writing, okay, no problem. So you know that that I, so here you are having capacitor, right? So if current going to capacitor means, you can form in this way, I is equal to C into dV by dt, okay. So but here this V goes towards this or across this capacitor, right? So you can write C, okay. Apply this I is equal to C dV by dt in this equation, so which results in, which implies, so this you have to make it a 0 that part, okay. Minus E plus I means C into dVc by dt, okay, dVc by dt, and then afterwards plus Vc is equal to 0. So I can have this at the one side remaining, and I'll make it on the side. Minus dVc by dt is equal to E minus E, if it go there means plus E, and then afterwards C also available, is it right? So minus dVc, okay, wait, I have to make a consideration here. So this is a C dV, is it right? Okay, so this is not minus, this is plus. So here C into dVc, so just C, and then the minus Vc should be going there, is it right? Okay, and that's all. And one more thing, R is also available, is it right? So into R also I have to forgotten, because this R we have forgotten, right? RC is available, is it right? So I can write RC into, okay, so dVc divided by dt is equal to E by RC minus Vc by RC, okay. That's very simple. So now we have to compare this equation, okay. So dVc by dt, okay, fine, no problem. So in this place of Vc, okay, so minus 2.5 Vc is equal to, in this place of Vc we are having minus Vc by Rc, okay, minus Vc divided by Rc, that's all. So minus by getting cancelled, and Vc is getting cancelled, so 1 by Rc is equal to 2.5, that's all. So now E by Rc, okay, E by Rc, here you are having 3, so E divided by Rc is equal to 3, okay. So you know that 1 by Rc is equal to 2.5. So here this equation you can write E into 1 divided by Rc, which is equal to 3. So that implies E into, what is 1 by Rc? 2.5. 2.5, which is equal to 3. So therefore E is equal to 3 divided by 2.5. Okay, 3 divided by 2.5, that is equal to, you know that 1.2 volt. Okay, 1.2 volt. That's all. So I hope answer you can find. So 1.2 volt, is it right? So this equation R equal to 4 also, it is a right product of R and C. So here the product of R and C you have to consider, okay. So product of R and C, which represents, it is a 2 divided by 5, that's all, okay. Okay, so fine, answer will be 4 as well as 2, that's all, okay. So one point is very important, okay. Now I'm talking about சர்க்யூட் கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் வோல்டேஜில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, கிட்ட சொல்லிடலாம். எப்போவுமே இ வந்துச்சுன்னா மைனஸில் வரும், ஏன்னா வந்து அது இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் மைனஸில் போடுவாங்க. அப்புறம் இந்த வழியை போகும்போது ஓம்ஸில் அப்ளை பண்ண ஐஆர் தென் ப்ளஸ் விசி, ஓகே. விசி வந்து கெப்பாசிட்டி வழியை போகிறது. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த ஐ வந்து இந்த கெப்பாசிட்டி வழியை போகிறனால ஒரு ஃபார்முலா உண்டு. ஐ ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் எழுதும்போது சி இன்டூ டிவி பை டிடி. அந்த வி வந்து ஏன் விசி மாற்றோம்னா அந்த கெப்பாசிட்டி வழியை போகிற வோல்டேஜ் விசி. ஸோ இப்போ அந்த ஐ ஈக்குவல் இந்த ஃபார்முலா எடுத்து இங்கே தூக்கி போடணும். அப்போ மைனஸ் இ ப்ளஸ் இந்த ஐ பதிலாக சி டிவி சி பை டிடி போட்டாச்சா, ஆர் காரம் அப்ளை பண்ணோம், தென் பிளஸ் பிசி எல்லாம் சால்வ் பண்ணி வரும்போது இந்த டிவி சி பை டிடி இங்கே வைக்கணும், லெஃப்ட் சைடில் வைக்கணும். எதுக்குன்னா இந்த ஃபார்மெட்டில் கொண்டு வரதுக்காக வேண்டி அந்த லெஃப்ட்டில் வச்சுக்கணும். டி சி பை டிடி ஈக்குவல் டு இ பை ஆர்சி மைனஸ் பிசி பை ஆர்சி, ஓகேவா. இந்த ஈக்குவேஷன் கம்பேர் பண்ணுங்க, ஓகே. இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2, இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1. இதை வந்து கம்பேர் பண்ணுங்க. ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 கம்பேர் பண்ணும்போது மைனஸ் 2.5 விசி, அங்கே விசிக்கு சம்மந்தமாக இருக்குது என்னது இந்த இடம், மைனஸ் விசி பை ஆர்சி. அது எழுதிட்டீங்களா? இந்த எழுதிக்கிங்களா? ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆகும், 2.5 இருக்கும், விசிசி கேன்சல் ஆகும், 2.5 ஈக்குவல் டு 1 பை ஆர்சி. ஸோ 1 பை ஆர்சி ஈக்குவல் 2.5, சரியா. இப்போ அந்த 3 இருக்குன்னு எடுத்துனா என்ன இருக்குதுங்க, இ பை ஆர்சி இருக்குது. ஸோ இ பை ஆர்சி ஈக்குவல் டு 3.
இந்த E by RC எப்படி எழுதலாம்? E into 1 by RC. ஓகே, அப்போ இந்த E into 1 by RC வேறு என்ன இருக்குது? 2.5. 2.5 equal to 3. ஸோ அப்போ E equal to 3 by 2.5 equal to 1.2. 1.2 இங்கெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல calculate பண்ணிக்கோங்க. C is equal to 0.1, 0.2 எந்த பண்ணிக்கலாம். R is equal to 2, 4 எல்லாம் கிட்டத்தட்ட 1 தான். அதில் மாற்றினது. ஓகே, இந்த இடத்துல the answer. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல்.